بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى موضوع الثلاسيميا. المشكلة في حالة الثلاسيميا هي المشكلة في صناعة الهيموغلوبين. Normal adult blood contains 3 types of hemoglobin كما في هذا التيبل. هنا normal hemoglobin in adult blood. أكو الهيموغلوبين A اللي هو structure مالته أكو 2 ألفا chain وأكو 2 بيتا بروتين chain، وهذا البرسنتج مالته نورمال بين 97 إلى 98%. وأكو الهيموغلوبين HbF اللي هذا متكون من 2 ألفا and 2 جاما chain، وهذا البرسنتج مالته 0.5 إلى 0.8. وأكو HbA2 اللي متكون من 2 ألفا chain and 2 delta chain، والبرسنتج مالته 1.5 إلى 3.2. بالثلاسيميا اللي هو genetic disorder which result from reduced rate of synthesis of alpha or beta chains. إذن هناك انخفاض في معدل السينثيسيس للألفا أو البيتا chains. Clinically, the thalassemia can be divided into thalassemia major, thalassemia intermediate, و thalassemia minor. بالثلاسيميا major هناك severe anemia يصير which is transfusion dependent، في حين moderate anemia which is الثلاسيميا intermediate هي moderate anemia which is non-transfusion dependent، والثلاسيميا minor only minor or no anemia. إذن هناك 3 أنواع clinically. الثلاسيميا تقسم إلى 3 أنواع: الثلاسيميا major اللي هي severe anemia which is transfusion dependent، thalassemia intermediate moderate anemia which is non-transfusion dependent، و thalassemia minor only minor or no anemia. Genetically, thalassemia can be divided into alpha or beta thalassemia. بالنسبة للألفا thalassemia, these are mostly caused by alpha globulin gene deletions or less frequently mutations. The clinical severity is related to the number of the 4 alpha globulin genes deleted or inactive. إذن clinical severity لها علاقة بعدد الألفا globulin genes اللي deleted or inactivated من 4 alpha globulin genes. فأكو الحالة الأولى اللي هي deletion of all 4 alpha genes. بهاي الحالة يصير completely suppresses alpha chain synthesis، because the alpha chain is essential ضرورية in fetal and adult hemoglobin، فهذا يؤدي إلى death in utero وهي حالة الهيدروبس فيتالس. وهذا الفيجر أيضا يوضح الجينيتكس of alpha thalassemia. فهذه الحالة حالة الهيدروبس فيتالس. طبعا هنا الأورنج بوكسز هنا represent النورمال جين، الأورنج يعني هنا normal gene، في حين البلو بوكسز represent gene deletion or dysfunctional gene. The blue boxes يا إما gene deletions or dysfunctional gene. فهنا في حالة الهيدروبس فيتالس هنا all 4 genes مثل ما شفنا هنا deletion of all 4 genes.
أما إذا كان هناك deletion of 3 alpha genes فهذا leads to a moderately severe microcytic hyperchromic anemia، يعني ال HB ما بين 7 إلى 11 جرام per dl، ونوع الأنيميا نوع المايكروسيتيك hyperchromic anemia. وهنا with splenomegaly، إذن أنيميا اللي هو من نوع المايكروسيتيك hyperchromic anemia مع splenomegaly، و this is known as HBH disease. إذن هذه الحالة معروفة بال HBH disease because الهيموغلوبين H beta 4 can be detected in red cells of these patients by electrophoresis or in reticulocyte preparations. إذن هذه الحالة من يصير deletion of 3 alpha genes تسمى بال HBH disease بسبب الهيموغلوبين H can be detected in red cells of these patients by electrophoresis or in reticulocyte preparations. وهنا هذا الفيجر اللي هو يوضح الهيموغلوبين H disease، معنى 3 alpha globulin gene deletion. بالنسبة لل A صورة هنا the blood film shows marked hyperchromic microcytic cells with target cells. هذه target cells، وهذه الصورة اللي هي في B اللي على اليمين جهة اليمين هنا reticulocytes. هنا stain reveals multiple fine deeply stained deposits، وهذا ما يسمى golf ball cells caused by precipitation of aggregates of HBH اللي هو 4 beta globulin chains. إذن هذه reticulocyte stain تبين multiple fine deeply stained deposits، وهذه تحصل بسبب precipitation of aggregates of HBH، وهذه مكونة ما يسمى golf ball cells. الحالة الأخرى إذا أكو deletion of 1 or 2 alpha genes وهذا leads to alpha thalassemia trait. هذه الحالة تسمى alpha thalassemia trait إذا كانت أكو deletion of 1 or 2 بالألفا genes. هذه الألفا thalassemia traits that are usually not associated with anemia. The MCV and MCH are low and the red cell count is over 5.5 في 10⁹ per dl. And hemoglobin electrophoresis is normal and DNA analysis is needed to be certain of the diagnosis. Then DNA analysis يتم الحاجة إليه للتأكد من الdiagnosis. وأكو uncommon non-deletional forms of alpha thalassemia caused by point mutations. فهذه point mutations producing dysfunction of the gene or rarely by mutations affecting termination of translation, which give rise to an elongated but unstable alpha chain اللي هي يسمى بال HB constant spring. إذن هذه الحالة الرابعة اللي
بها uncommon non-deletional forms of alpha thalassemia caused by point mutations producing dysfunction of the genes, or rarely by mutations affecting termination of translation. وهذا which give rise to an elongated but unstable alpha chain اللي تسمى بال HP constant spring. إذن هذا فيما يخص الألفا ثلاسيميا اللي قلنا these are mostly caused by alpha globulin gene deletions or less frequently mutations. وقلنا أن the clinical severity is related to the number of the 4 alpha globulin genes deleted or inactive. الآن نأخذ البيتا ثلاسيميا syndromes وراح نتكلم عن 3 أنواع: البيتا ثلاسيميا ميجر، وبعد ذلك الثلاسيميا انترميديا، والبيتا ثلاسيميا تريت أو الماينر. بالنسبة للبيتا ثلاسيميا ميجر this condition occurs on average in 1 in 4 offspring if both parents are carriers of the beta thalassemia trait, either no beta chain or small amounts are synthesized. إذن هذه حالة البيتا ثلاسيميا ميجر تحدث on average في 1 من كل 4 ذرية إذا كان كلا الوالدين يحملان البيتا ثلاسيميا تريت. فإما لا توجد البيتا chain or a small amount are synthesized. Excess alpha chains precipitate in erythroblasts and in mature red cells, causing severe hemolysis that are typical of this disease. The greater the alpha chain excess, the more severe the anemia. إذن الزيادة بالألفا chains تترسب في الأريثروبلاست والmature red cells, causing severe hemolysis that are typical of this disease. وكلما زاد الألفا chain فائض الألفا chain كلما زادت حدة فقر الدم. Unlike alpha thalassemia, the majority of genetic lesions are point mutations rather than gene deletions. إذن باختلاف عن الألفا ثلاسيميا هنا majority of genetic lesions are point mutations rather than gene deletions وبدلا من gene deletions. The clinical features للبيتا ثلاسيميا ميجر تشمل severe anemia، ال HB أقل من 7 جرام per dl، وهذا becomes apparent at 3 to 6 months after birth when the switch from HbF to HbA occurs. Then يظهر هذا severe anemia اللي هو أقل من 7 جرام per dl في عمر 3 إلى 6 أشهر بعد الولادة عندما يحدث التحول من ال HbF إلى ال HbA. The infant presents in the first year with failure to thrive, pallor, and a swollen abdomen.
يصير الانفانت بالفيرست يير فشل في النمو وشحوب وانتفاخ في البطن، وأيضا يصير enlargement of the liver and spleen، تضخم الكبد والطحال، expansion of bones، وهذا leads to athalassemic phases و to a tendency to fractures، الميل إلى حدوث كسور، and bossing of the skull. Thalassemia major is the disease that most frequently underlies transfusional iron overload. إذن الثلاسيميا major هو disease اللي most frequently underlies transfusional iron overload، يعني iron overload أو الحمل الزائد من الأيرون اللي يصير بسبب نقل الدم المتكرر. Thalassemia major is the disease that most frequently underlies transfusional iron overload. وأيضا infections occur frequently، liver disease و hepatocellular carcinoma. Incidence is increased in those with iron overload and chronic hepatitis B and C. إذن يزداد معدل الإصابة بالهيباتوسيلر كارسينوما لدى المصابين بالأيرون أوفرلود اللي عندهم أيرون أوفرلود و chronic hepatitis B and C. بالlaboratory diagnosis, there is a severe hypochromic microcytic anemia with normal blast target cells and in the blood film. إذن مثل ما تشوفون بهذه الصورة blood film in β-Thalassemia major، تشوفون هنا الأريثروبلاست وهذه target cells. فإذن severe hypochromic microcytic anemia. أيضا high performance liquid chromatography in HPLC is now usually used as the first line method to diagnose hemoglobin disorders. In HPLC, or hemoglobin electrophoresis, reveals absence or almost complete absence of HbA, with almost all the circulating hemoglobin being HbF. إذن ال HPLC أو ال HB electrophoresis يكشفان عن غياب أو غياب شبه كامل لل HbA with almost all the circulating، مع كون أغلب أو almost all كل تقريبا ال circulating hemoglobin يكون من النوع ال HbF. الثلاسيميا intermedia أو non-transfusion dependent thalassemia، يعني الثلاسيميا التي لا تعتمد على نقل الدم. This is thalassemia of moderate severity، ال HB ما بين 7 إلى 10 جرام per dl without the need for regular transfusions. إذن هاي هي ثلاسيميا متوسطة الشدة، ال HB ما بين 7 إلى 10 جرام per dl ودون الحاجة إلى نقل الدم بشكل منتظم regular transfusions. It is more severe than thalassemia trait but milder than thalassemia major, which is transfusion dependent.
إذن هي أكثر شدة من الثلاسيميا تريت، ولكنها أخف من الثلاسيميا ميجر اللي تكلمنا عنها which is transfusion dependent التي تعتمد على نقل الدم. The patient with thalassemia intermedia may show bone deformity. قد يظهر المريض المصاب بالثلاسيميا intermedia تشوها عظميا و recurrent leg ulcers، تقرحات الساق متكررة، gallstones، حصافي المرارة، infections، large liver and spleen، extramedullary erythropoiesis، يعني erythropoiesis اللي يحدث خارج الميدلا أو the bone، يعني تكون الدم خارج النخاع العظمي. and features of iron overload، وبالإضافة إلى مظاهر iron overload اللي هو caused by increased iron absorption الناتجة عن زيادة امتصاص الحديد. ال HbH disease اللي أخذناه اللي هو 3 gene deletion alpha thalassemia is a type of thalassemia intermedia without iron overload or extramedullary hematopoiesis. إذن هذا ال HbH disease اللي قلنا ب 3 gene deletions بالألفا ثلاسيميا هو نوع من الثلاسيميا الانترميديا بدون زيادة في الحديد الأيرون أوفرلود أو تكون الدم خارج النخاع العظمي، خارج النخاع العظمي. أما بالنسبة للبيتا ثلاسيميا تريت اللي هي الماينر، ف this is a common usually symptomless abnormality characterized like alpha thalassemia trait by a hypochromic microcytic blood picture اللي هي ال MCV و MCH very low but high red cell count أكثر من 5.5 في 10⁻⁹ per del and mild anemia ال HP ما بين 10 إلى 12 جرام per del. إذن هذا البيتا ثلاسيميا تريت أو الماينر هي common و usually symptomless عادة بدون أعراض. abnormality characterized like alpha thalassemia trait by a hypochromic microcytic blood picture. إذن هذه الabnormality تتميز أيضا من خلال hypochromic microcytic blood picture اللي هي MCV وال MCH يكونون very low ولكن ال red cell count يكون high أكثر من 5.5 في 10⁻⁹ per del والفقر الدم يكون خفيف mild ال HP ما بين 10 إلى 12 جرام per del. It is usually more severe than alpha thalassemia trait. بالمقارنة مع الألفا ثلاسيميا تريت البيتا ثلاسيميا تريت تكون more severe عادة. A raised HbA2 أكثر من 3.5% confirms the diagnosis. إذن ارتفاع بال HbA2 أكثر من 3.5% يؤكد التشخيص. The diagnosis allows the possibility of prenatal counseling. If the partner also has beta thalassemia trait, there is a 25% risk of a thalassemia major child. فإذا كان الشريك أيضا يحمل البيتا ثلاسيميا تريت فهناك 25% risk خطورة من طفل مصاب بمرض الثلاسيميا ميجر.